Hello and welcome to Examsdaily. Today we are going to see about the subject called Indian Polity. In this we are going to discuss about the salient features of Indian Constitution. So இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா Indian Constitution or historical background, the making of Indian Constitution. So then we discussed about what is Indian Constitution, and we entered into a preamble of Indian Constitution. And finally, we are in a position to study about the salient features of Indian Constitution. So let us see what are all the features of Indian Constitution. Okay, the first salient feature is it is lengthiest written constitution of the world. Indian Constitution is the lengthiest written constitution of the world. And then Indian Constitution is quite blend of rigidity and flexibility. We are going to see what is rigidity and flexibility of the Constitution is. And then Indian Constitution is a sovereign, socialistic, secular, democratic republic constitutions. And we are also going to see the parliamentary system of the government. Indian Constitution adopted the parliamentary democracy system from the British Constitution. Okay, we are following single citizenship, universal adult franchise, that is franchise means right to vote. Right to vote. The person who crosses the age called adult have right to vote. Such concept is called as universal adult franchise. So இந்தியாவை பொறுத்தவரையில அந்த என்னன்னு சொல்லுவோம், வயதுக்கு ஒரு ஆள் அடல்ட் அப்படின்றது 18, ஆக்சுவலாக அது 21 இருந்தது, எப்போ 18 மாறுச்சு. ஆல் டிஸ்கஸ் அபவுட் இட். தென் இண்டிபெண்டன்ட் அண்ட் integrated judiciary system. We are going to see how judiciary system is independent as well as integrated. And finally, fundamental rights, part 3, fundamental duties, part 4a, and federal system or unitary system. Okay, we are going to see what is federal. By understanding federal, we can know what is unitary. And then balancing the parliamentary supremacy with the judicial review. Finally, we are going to enter into the directive principle of state policy, that is part 4. Okay, shall we enter into the class? Let us. The first salient feature of Indian Constitution is it is the lengthiest or longest written constitution of the world. So Indian Constitution is considered as the longest written constitution of the world. First of all, we have to know what is written constitution actually. Okay, all the constitution has been written. Then what is written or unwritten constitution? See, the constitution can be classified as to written or unwritten based upon its structure. If the constitution is a single document, the constitution is a single document. In this single document, the provisions for the prime minister, the provisions for the president, the provision of fundamental rights, fundamental duties, judiciary system, chief minister, governor, இவங்க எல்லாத்த பத்தின ப்ரொவிஷன்ஸும் ஒரே சிங்கிள் டாக்குமெண்ட்ல கொடுத்திருந்தா அது ரிட்டன் கான்ஸ்டிடியூஷன் சொல்லலாம். ஸோ அன்ரிட்டன் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்கு ஒரு தனி டாக்குமெண்ட், ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸுக்கு ஒரு தனி டாக்குமெண்ட், ஓகே, ஜுடிஷியரி சிஸ்டம் எப்படி செயல்படணுன்றதுக்கு தனி டாக்குமெண்ட், பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் எப்படி செயல்படணுன்றதுக்கு தனி டாக்குமெண்ட், பிரசிடென்ட் எப்படி செயல்படணுன்றதுக்கு தனி டாக்குமெண்ட். இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு தனித்தனி டாக்குமெண்ட் பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸா கொடுத்திருந்தா அதை அன்ரிட்டன் கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்தியாஸ் written constitution, we have a single document, structurized document. In this single document, entire provisions has been framed. Okay, and the second important salient feature is it is a unique blend of rigidity and the flexibility. The rigidity and the flexibility of the constitution is based on the amendment procedure of the constitution. If the amendment procedure of the constitution is simple and easy, then the constitution is said to be a flexible constitution. If the amendment procedure of the constitution is easy as amending the ordinary law, is easy as creating an ordinary law, such constitution is called a flexible constitution. Okay, ஒரு சாதாரண சட்டத்தை உருவாக்குற மாதிரி இல்ல ஒரு சாதாரண சட்ட திருத்தம் செய்யற மாதிரி அரசியல் அமைப்பையே சட்ட திருத்தம் செஞ்சா அந்த கான்ஸ்டிடியூஷனை ஃபிளெக்சிபிள் கான்ஸ்டிடியூஷன் சொல்லுவாங்க. ஓகே, ரிஜிட் கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னா என்னன்னா அரசியல் அமைப்பை கிட்டத்தட்ட அமெண்டே பண்ண முடியாது. அமெண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்?
அமெண்ட் AMEND அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆஃப் லா அப்படின்னு அர்த்தம். அமெண்ட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? சேஞ்ச் ஆஃப் லா. அரசியலமைப்பை அமெண்டே பண்ண முடியாது, சட்டத்தை திருத்தவே முடியாது அப்படின்ற பட்சத்துல, ஓகே, அப்படின்ற பட்சத்துல அது கிட்டத்தட்ட அசாத்தியமான ஒண்ணு அப்படின்ற பட்சத்துல அது என்னன்னு சொல்லுவோம்? ரிஜிட் கான்ஸ்டிடியூஷன் சொல்லுவோம். இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல சில ப்ரொவிஷன்ஸ் அமெண்டே பண்ண முடியாது, அதாவது சட்ட திருத்தம் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். சில ப்ரொவிஷன்ஸ் ஒரு சாதாரண சட்டத்தை உருவாக்குற மாதிரி உருவாக்கிடலாம். ஸோ அதனாலதான் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனை ரிஜிட் கான்ஸ்டிடியூஷனும் இல்லை, ஃபிளெக்சிபிள் கான்ஸ்டிடியூஷனும் இல்லை, இது ஒரு பிளெண்ட். ரிஜிட் கான்ஸ்டிடியூஷன் சொல்லலாம், ஃபிளெக்சிபிள் கான்ஸ்டிடியூஷன் சொல்லலாம். blend of rigidity and flexibility inside the Constitution of India.